Is the government planning the impeachment of Trans Nzoia's Governor George Natembea? Welcome back to our channel. Don't forget to like, share and subscribe to Real News Updates Media, the channel where you get all your trending bulletins. Now, we have been following closely on the George Natembea story from the time DCI raided his home and regretted the act when the citizens took matters in their hand as they decided to come into aid of their Governor George Natembea, where they demolished 5 cars, puncturing all the 5 cars, creating a lot of chaos, burning tires, lighting bonfires in demonstration not to apprehend the governor. All in all, the governor was still apprehended and released on charges that were totally created by the government. Is the government really that desperate to control Trans Nzoia for their support come 2027 elections? Is Natembea a hindrance to Ruto when it comes to controlling Trans Nzoia as a county? Now, Natembea was released and told not to resume office for 60 days. Now, could Ruto be planning to bribe MCAs in order to implement the impeachment of George Natembea? Nzoia imeuzwa wakiangalia. Jana Nzoia imeenda. Wameuza Nzoia. Na watu wa ututu hapa wengi hapa na Jalicha waliwacha mashamba yao Bungoma wakawajia hiyo factory wakatolewa kule. Saa hizi alafu napata kiongozi anasema kuna tofauti ya kukodesha na kuuza. Mtu akikodesha shamba kwa miaka 30 si ameuza jamani. Sasa uko na miaka 70 na uko unakodesha shamba kwa miaka 30. Ewa kabia wae na miaka 30 na kiwele. Alafu wanatuambia ati eka moja kwa Nzoia wanakodesha kwa miaka 30 kwa shilingi 50,000. Kumaanisha kwamba eka moja kwa mwaka wanakodesha shilingi 1,600. Bandu kupinga ati factory ya sukari should not be leased. Ati iendelee vile inaendelea saa hii. Saa hizi factory hailipi mkulima, factory hailipi wafanyikazi, factory hailipi ushuru, factory inachukua miwa ya wananchi inaenda inazama nayo. How can a leader mwenye ako na akili aseme kitu kama hiyo iendelee? Really. Some leaders I don't understand. They inhumane. How you want people to be in poverty? Hiyo wakulima wa miwa wengi karatasi yao inaonyesha DR, yani wanadaiwa. Mtu unapeleka miwa, mwisho unaandikwa makaratasi unaambiwa wewe ndio ulipe kampuni ya miwa. Mkulima anangojea mwaka moja alipwe. Mwisho sio ati mkulima analipwa na kampuni ambaye alipeleka sukari yake. Mwisho serikali ndio inalipa wakulima, serikali ndio inalipa wafanyikazi. Natembea is currently the controller of Trans Nzoia and he's taking over Western support, which William Ruto is eyeing for support come 2027. Musalia Mudavadi and the Speaker Moses Wetangula lost their popularity and the control of Western. The kingpin currently is George Natembea. Do you think an impeachment motion is a strategy to sabotage George Natembea, as he had hinted he is going to run for president come 2027? Is Ruto scared of the support that George Natembea has in Western? He has focused on Western for support since he lost his support in Mount Kenyan region. So the next best counties with a lot of supporters is Western, and George Natembea has taken control of Western. So with an impeachment motion, do you think it will be able to control George Natembea not to run come 2027? But we ask the question, who has the balls to actually table an impeachment for George Natembea? Now, Joachim came out strong, speaking on behalf of Kenyans, warning whoever is going to actually table an impeachment against George Natembea will suffer the consequences greatly. Walidhani sasa watamweza kwa kumweka huko ndani, yeye ametoka. Na kuna visiki mbili hapa Western ambazo zimezuia maendeleo kila siku. Taja. Kisiki moja ni Musalia Mudavadi. Kisiki ingine ni huyu popo ako na bibi wawili. Anajiita popo na ako na bibi wawili. Huyu mtu anajiita Moses Masika Wetangula. Anajiita popo wakati walikuwa wanapigia mapopo huko kura. Musuma
chama yao ilikataa kuwaka, nyota yao ikazima. Nyota ya Natembea ndio iko hapa, na wale watu ambao mimi naendelea kuone hawa watu, I know they have an impeachment agenda. We only want to know one name. Ule mutuse wa Trans Nzoia ni nani ambaye atamove impeachment motion? Wewe ndo tunataka kujua. Tukishajua mutuse wa Trans Nzoia ni nani, wewe Trans Nzoia utaiona paa kama kituo cha polisi. Wewe, watu yako, your girlfriend, Trans Nzoia will be a hostile place to stay. Na tucheze na watu. We are here to stand in solidarity with a leader who has brought direction in the entire region. Yes. We're not going to condone this kind of mediocrity that has been activated by these two other octogenarians. Huyu Jita Wetangula na Musalia Mudavadi. Sisi tunasema ati mmoja anaitwa bure, mwingine ni bure kabisa. Ati ukinunua mmoja, mwingine unapata kama promotion. Ati mwingine ni offer. Offer ya Western imeisha. We have found, sisi tumekuwa mayatima kisiasa kwa muda mrefu. Tangu Wamaru wa kijana aende, tumekuwa tukiyumba yumba. Tumekuwa tukilelewa na mzazi wa kambo anaitwa Raila Odinga. Sasa tumepata mzazi yetu. Tuko hapa na Natembea. Hatutakubali kulelewa tena na mzazi ya kambo. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Kulelewa na mzazi wa kambo. Wakati tuko na Natembea. Any leader from Western ukikosa kusupport Natembea, nyumbani. If you are vying in Western, ticket number 1, imba jina la Natembea. Usipoimba Natembea, bani. Well, why is President William Ruto looking into impeaching George Natembea? It is simple. With an impeachment, George Natembea will not be in position to run come 2027 as a presidential candidate. Hence, there will be no competition for William Ruto. Ruto is looking for a better way to oppress the opposition. We already saw Rigathi Gachagua, who was impeached. Now he's looking to table an impeachment for George Natembea. These are the great two opposition leaders. Rigathi Gachagua is in control of Mount Kenyan region and George Natembea is in control of Trans Nzoia region, regions which have massive support. Could the impeachment be a strategy imposed by the government so that Ruto can have an easy win come 2027 to be re-elected as president? It is a common strategy. All East African presidents are known to oppress the opposition. We have seen the Tanzanian president actually oppressing Tundu Lissu, who has been imprisoned and charged with treason. We saw Museveni imprisoning Besigye and charged by treason. It's a way of suppressing the opposition so that there is actually no competition. Now Ruto is actually adopting the same strategy. With Natembea being impeached, and Natembea had already announced a run, and we have also Gachagua, who had been impeached and had declared to run as president. What do you think? Ruto will actually have an easy access come 2027? Because it is clear, Kalonzo Musyoka can actually not beat William Ruto in the elections. Or what do you think? Is President William Ruto scared of George Natembea and Rigathi Gachagua when it comes to 2027 elections? Do you think the impeachment is a direct strategy to suppress the opposition and acquiring a direct win for the presidential bid? Leave me your views on the comment section. Don't forget to like, share, and subscribe to Royal News Updates Media, the channel where you get all your trending politics. Now, if it's your first time to listen into Royal News, press the subscribe button and ring the notification bell so that you can be fast to receive the news bulletins once we upload them. JD Ishmaels.